То бишь первая часть первой части этой книги, она содержит очень важное определение Уттама Бхакти. We'll find this verse quoted in Chaitanya Charitamrita and then Bhagavatam commentaries. Мы можем найти, как этот стих встречается в читании Чаритамрити, а также в комментариях Шримад Бхагаватам. The verse itself is composed by Rupa Goswami. Сам стих составил Рупа Госвами. It is a very important verse. We can say it is the basis of the whole nectar of devotion. Это очень важный стих, и мы можем сказать, что это основа всего нектара преданности. And it's also the basis of all of our bhakti. И это также основа всей нашей бхакти. So this verse defines pure bhakti or uttama bhakti. И этот стих, он дает определение чистому бхакти или уттама бхакти. Uttama literally means most elevated, highest. Уттама дословно переводится как наивысшее. It also means beyond ignorance. И оно также означает свыше любого невежества. So this term is used to distinguish it from other types of bhakti. И это слово используется для того, чтобы различать это бхакти от других видов бхакти. There is bhakti called mixed bhakti. Также еще существует бхакти калда или смешанная бхакти. So we have bhakti mixed with karma. Это как бхакти есть смешанная с кармой. We have bhakti mixed with jnana. Есть бхакти смешанная с гьяной. We have bhakti mixed with yoga. У нас есть бхакти смешанная с йогой. And we have some other types of bhakti which are indirect bhakti. И есть еще другие типы бхакти, которые являются на самом деле косвенными видами бхакти. So this work is dealing with uttama bhakti. И эта работа, она говорит о уттама бхакти. It is this bhakti which leads to bhava and then to prema. Вот эта бхакти приводит сначала к бхаве, а потом к преме. And when we get prema, then we can experience the ocean of rasa. И когда мы доберемся до премы, то тогда мы сможем испытать океан раса. If we do other types of bhakti, we don't get that experience. Если же мы будем практиковать другие виды бхакти, то мы не получим этого опыта. So therefore this verse defining bhakti is fundamental to the whole book. Поэтому этот стих, который определяет уттама бхакти, он является фундаментальным для всей книги. So this uttama bhakti is defined as Krishna anusilanam, or a cultivation of a relationship, favorable relationship with Krishna. Итак, здесь встречается Кришна анушиланам или культивация положительных отношений с Кришной. It also implies a continual cultivation. Также указано, что это постоянная культивация. Anu means, in one sense, repetitive. Или что она повторяется, в каком можно так перевести. So it is directed towards the Supreme Lord. И она направлена на Верховного Господа. We may think, well, Krishna, only Krishna, so we don't worship Krishna, we worship Rama. It is not uttama bhakti. No. All the forms of the Lord are included in Krishna. И мы можем подумать, здесь указано Кришна, и, соответственно, если мы поклоняемся не Кришне, а, допустим, Раме, то это будет уже не уттама бхакти. Но нет, все формы Господа, они уже включены в Кришну. So you can have bhakti for Rama, bhakti for Varaha, bhakti for Nrsimhadev. You can all be called uttama bhakti. Поэтому у вас может быть бхакти к Нрисимхадеву, к Господу Рамачандре и к другим. Они все будут в пределах уттама бхакти. However, like the Bhagavatam, nectar devotion also recommends Krishna as the ideal object of worship because it gives the highest, most complete rasa. Тем не менее, так же как и Шримад Бхагаватам, нектар преданности все равно тоже рекомендует поклонение Господу Кришне, поскольку Он предоставит нам возможность выхода к высшей расе. Furthermore, whatever qualities we'll see in other forms like Nrsimhadev, Rama, Vamana, Varaha, etc., are also in Krishna. Помимо этого, какие бы качества мы не встретили в других формах Господа, будь то Вараха, Рама, Нрисимха и другие, они все включены в Кришну. However, Krishna has some extra qualities as well that are not manifested in any of the other forms. При этом у Кришны есть еще те качества, которые не проявлены во всех других формах. And therefore, just worship Krishna, we get a complete experience. И поэтому, просто поклоняясь Кришне, мы можем получить полный опыт. Okay. So this anusilanam can take two forms. И у анушилана может быть две формы. So one is an active form where we engage our body. Одна форма – это активная форма, когда мы занимаем служение наше тело. So that's what we're normally familiar with, hearing, chanting, etc. Это то, с чем мы больше знакомы, например, слушание, повторение и так далее. So it's called Chesta Rupa Bhakti, bhakti that takes the form of active action.
И это называется часто рупа бхакти или бхакти, которая принимает форму действия. But then there's another type of bhakti called bhava rupa bhakti, which means emotional bhakti. Помимо этого есть еще бхава рупа бхакти, что значит эмоциональное. And this actually means our relationship with the Lord without activities at all. For instance, we may be favorable to dasya rasa or sakya or vatsalya or whatever. So that basic relationship is also an anusilanam. It's a cultivation. И этот тип бхакти, он не предполагает даже вообще никаких действий. Мы можем находиться в дасе, в ацале или быть предрасположенными к ним. И просто это отношение, оно также включается в анушилану. But this bhava or emotion does not actually manifest nicely until we get bhava stage. Но эта бхава, рупа бхакти, она не доходит, не проявляется, пока мы не доберемся до стадии бхавы. And therefore, in sadhana, generally we're doing cheshta rupa bhakti, engaging our senses. И поэтому на уровне садханы мы практикуем чешта рупа бхакти. When we reach bhava and prema, we do both. Когда же мы добираемся до бхавы и премы, то мы занимаемся обоими видами бхакти. So the devotees on a very high level, they may not appear to be doing it anusilana. Но если в этот момент они также испытывают какие-то отношения с Кришной, то это также относится к анушилану. So as I said, the word Krishna includes all the other forms. So we can have Uttama Bhakti, Karnashrama, Rama, etc. Different forms are also included. И так как я уже сказал, в Кришну включены все другие формы, поэтому у нас может быть бхакти до всех других форм, Мисимхадета и другие. So next we have the word anukulyena, which means with a favorable attitude. Дальше у нас идет слово анукульена, которое значит, что мы относимся положительно. So it is possible to cultivate a relationship which is not favorable. Мы можем также культивировать отношения, которые не являются положительными. So for instance, Shishupala cultivated a relationship of hatred. Например, Шишупала, он развивал свои отношения в ненависти. And every day he woke up hating the Lord. И каждый день он просыпался, ненавидя Господа. So it was a relationship, but anusilanam, so to speak, but it was pratikulya. It was not favorable. So we don't call this uttama bhakti. Итак, это было постоянное отношение, культивация отношений. Тем не менее, оно не было положительным, поэтому мы не можем назвать его уттама бхакти. So anukulya, in one sense, we do it with a liking for the Supreme Lord. Итак, анукулья значит, что мы совершаем служение с приязнью к Господу. Okay. So the question will arise: what this anukulya is it something which is pleasing to the Lord? Is that what anukulya means? Итак, мы можем спросить, что же значит анукулья? Значит ли это то, что мы делаем что-то, что приятно Господу? So this is discussed by the different acharyas. И это обсуждали различные ачарьи. We have an example of Mother Yasoda. У нас есть пример матушки Ишоды. In the Damodar Lila, she's feeding Krishna milk. Дамодара Лилия, она кормит Кришну молоком. Then she hears the milk boiling on the fire. Затем она слышит, как молоко убегает в огонь. So she puts Krishna down, and she goes to take the milk off the fire. Она откладывает в сторону Кришну, она бежит к молоку, чтобы потушить огонь. And Krishna gets angry. И Кришна начинает злиться. And he kicks the yogurt pot. И он ударяет ногой горшок с йогуртом. Puts a hole in it. И он делает там дырку. So Mother Yasoda taking milk off the fire caused unfavorable reaction. She wasn't pleased. Итак, когда Ешода, она отложила в сторону Кришны, прибежала к молоку, то это вызвало негативную реакцию Кришны, он не был удовлетворен. But Mother Yasoda is a Nityasiddha devotee, and she's always doing bhakti. Но матушка Ешода, она нитясида преданная, и она всегда совершает преданное служение. So this was an act which didn't please Krishna, but we can't say it's not uttama bhakti. It must be uttama bhakti. Итак, это было действие, которое не принесло удовольствия Кришне, но тем не менее это все равно было уттама бхакти. So simply that it pleases Krishna does not mean that it's it's uttama bhakti. But even if it displeases Krishna, it could be uttama bhakti, as in the case of Mother Yasoda. То есть не обязательно, что наши действия будут удовлетворять Кришну, и только тогда они будут уттама бхакти, потому что действия, которые иногда не удовлетворяют Кришну, они также являются уттама бхакти. So then we have an example of, let's say, Nrsimhadev and Hiranyakasipu.
Помимо этого у нас есть пример Нрисимхадева и Хираньякашипу. So Nrsimhadev enjoyed fighting with Hiranyakasipu. Нрисимхадев наслаждался дракой с Хираньякашипу. And he enjoyed how Hiranyakasipu was attacking him. Он наслаждался тем, как Хираньякашипу атакует его. So Hiranyakasipu's actions were pleasing to the Supreme Lord. И так действия Хираньякашипу, они приносили удовольствие Господу. But we don't call that bhakti either. Но мы не называем это бхакти. So simply because it pleases the Lord doesn't mean it is necessarily bhakti. We have a case of Mother Yasoda not pleasing the Lord, it is still bhakti. We have a case of Hiranyakasipu pleasing the Lord, and it's not bhakti. Итак, то, что наши действия не удовлетворяют Господа, это совсем не значит, что это уттама бхакти, потому что у нас есть пример матушки Ишоды, когда ее действия не удовлетворили Господа, но это был уттама бхакти. И у нас есть пример, когда действия Хираньякашипу удовлетворили Нрисимхадева, но это вообще не считается бхакти. So therefore we have to look for another meaning of anukulya. Поэтому мы должны найти какое-то другое значение слова анукулия. So the meaning of anukulya therefore is acts that we do, actions that we do with an intention of pleasing the Lord. Поэтому анукулия должна переводиться так, что это действия, которые мы совершаем с мотивацией удовлетворить Господа. So Mother Yasoda always has an intention of pleasing the Lord. Taking the milk off the fire is for making sweets for Krishna, so it's pleasing to the Lord. У матушки Ишоды всегда мотивация удовлетворить Господа, потому что когда она убирала молоко с плиты, она хотела сделать из этого молока сладости, то есть удовлетворить Господа. So therefore this definition includes Mother Yasoda, which is correct. Поэтому данное определение включает пример с матушкой Ишодой. And Hiranyakasipu was not trying to please the Lord, he was trying to kill him. А Хираньякашипу не пытался удовлетворить Господа, он пытался убить его. So therefore this is excluded from the definition. Поэтому это не входит в определение. So this is the correct definition of anukulya, the intention of the devotee to please the Lord. That's the favorability. И это будет правильное определение для слова анукулия, то есть это мотивация, когда преданные пытаются удовлетворить Господа своим действием. What does that say? This is. You should avoid all the desires besides desire to please. Oh, okay. Yeah, so this is Anya Abhilasha Sunya Jnana Karma Jana Pratam. Anya Abhilasha Sunya means devoid of other desires. Итак, дальше Анибилашта Шуньям значит, что у нас не должно быть других желаний. So there must be one desire because everything else is other desires. И должно быть, по крайней мере, хотя бы одно желание, потому что здесь говорится, не должно быть других желаний. So the acceptable desire is the desire to please the Lord. И желание, которое у нас может быть, это желание удовлетворить Господа. So that is included in the word anukulya. И это желание включено в слово анукулия. So all other desires are excluded. А все другие желания, они не включены. That means all desires for getting something for ourselves. Это значит, что это все желания, когда мы хотим получить что-то для себя. Or for other people. Или даже для других людей. There is a little bit of an exception, however. Тем не менее, есть небольшое исключение. And that is represented in the word abhilasata sunya, not abhilasata sunya. И его можно найти в слове абилашита. Написано не абилаш, а абилашита шуня. So that means, in general, all other desires are excluded. Это значит, что обычно все другие желания, они не включены. Which means, exceptionally, there can be desires. Это значит, что иногда в виде исключения могут быть какие-то желания. So it is explained that sometimes the devotee in danger will call out to the Lord, please save me. И это объясняется так, что иногда, когда преданный бывает в опасности, он обращается к Господу, чтобы тот спас его. So this is not always a constant plea or prayer to the Lord, but an occasional thing in certain circumstances is included in Uttama Bhakti. И поскольку это не постоянная молитва преданного к Господу, а всего лишь единичные случаи, когда преданный так обращается к Господу, то это желание, оно включено в определение Уттама Бхакти. But if we're always praying, please save me from this, please save me from that every day, then it's not Uttama Bhakti anymore. Но если мы молимся Господу каждый день, пожалуйста, спаси меня от этого, от того и от этого еще тоже, то это уже не будет Уттама Бхакти.
So the other phrase there is Jnana, Karma, Adi, Anavritam. Другая фраза здесь это карма, гьяна, ади, анаврита. Anavritam literally means not covered up by Jnana, Karma, etc. Анавритам дословно значит, что оно не покрыто кармой, гьяной и так далее. This means that other processes, other desires, whatever they are, should never obstruct the process of pure bhakti. Это значит, что другие действия, другие желания, они никогда не должны вставать препятствиями на пути бхакти, практики бхакти. But it doesn't say sunya, it doesn't say you can't do anything else except these activities of bhakti. It says that they shouldn't obstruct. Но здесь не говорится шунья, что этих действий не должно быть. Здесь говорится, чтобы они не вставали препятствиями на пути нашей практики бхакти. So what this does mean is that we could do some parts of karma yoga, we could do some parts of jnana yoga or even astanga yoga, as long as they do not contradict the concept of pure bhakti with other desires. И что это значит? Это значит, что мы можем совершать действия в карма-йоге, гьяна-йоге или в аштанга-йоге, пока они не противоречат принципам высшей бхакти, уттама бхакти. But normally, of course, we do karma yoga and we do have other desires. Но обычно, когда мы практикуем карма-йогу, у нас при этом есть еще другие желания. But as a devotee, we may do some of those activities of karma yoga without any desires, and it's okay. Но все равно можем заниматься карма-йогой, если у нас нет других желаний, и это будет нормально. Or certain sadhanas of jnana may be okay, as long as we don't have the desire to merge in Brahman and get liberation. И некоторые практики гьяна, они тоже могут быть, подходить под это определение, пока у нас нет желания слиться с Господом. So though other activities from other yogas can be done, they should never contradict or obstruct bhakti in any way. Итак, другие действия в других видах йоги, они могут быть совершены, если они не противоречат принципам бхакти. So, we have bhakti and nothing else. This is called uttama bhakti. As a sadhana, it leads to bhava and to prema. Итак, у нас есть бхакти, и когда нет больше ничего, это называется чистая бхакти, которая приводит, и это наша садна бхакти, когда мы практикуем, которая приводит к бхаве и к преме. Now, if we do our bhakti, but we also have a desire for liberation or desire for some material enjoyments, we get mixed bhakti. Но если мы практикуем бхакти, у нас при этом есть желание к освобождению или каким-то материальным удовольствием, то это называется смешанная бхакти. We could accompany these by some of the actions of karma yoga or jnana yoga also, or even it's for the desire without the actions of those particular yogas. Still, it is called mixed bhakti. И оно будет называться все равно смешанным бхакти, независимо от того. Sorry, what's the meaning of the first? But we could combine them with the activities of karma yoga or jnana yoga also, or even without them, as long as we have the desires for liberation or material enjoyment, it's still mixed bhakti. Даже если мы не совершаем действия в карма-йоге или гьяна-йоге, или совершаем их, неважно, просто тот факт, что у нас есть желание освобождения или материального удовольствия, это будет значить, что это смешанное преданное служение. Of course, from Bhagavad Gita we learn that Krishna accepts all these types of bhakti if you have desire for getting rid of your suffering, if you have desire for material happiness. Krishna says, you're still my devotee. И, конечно, из Бхагавад-гиты мы знаем, что Кришна принимает все виды бхакти, включая бхакти, когда мы хотим избавиться от материальных страданий или когда мы хотим получить какое-то материальное наслаждение, он говорит, что это тоже бхакти. So that is true, but you get different results. И это правда, но у нас будут другие результаты от такого бхакти. You get superior result than doing karma yoga or jnana yoga. Вы получите более хороший результат, чем от практики карма-йоги или гьяна-йоги. So karma yoga gives you svargaloka or brahmaloka. Карма-йога приводит к сваргалоке или брамалоке. So bhakti with a little bit of karma yoga will give you something better than that. А бхакти с примесью карма-йоги даст вам что-то лучшее. Jnana yoga gives us liberation. Гьяна-лока дает нам освобождение. Гьяна-йога. So bhakti mixed with a little jnana yoga will give us something superior to liberation. Значит, что бхакти, смешанное с гьяной, даст нам что-то высшее, чем освобождение. But at the same time, we get less than a person who practices pure bhakti. Но в то же самое время мы получим что-то меньшее, чем человек, который практикует чистое бхакти. So then, what do they get? Тогда вопрос, что же получает каждый из них?
So it is explained that they could go to the spiritual world. И так объясняется, что они могут попасть в духовный мир. They can get sarupya, salokya, sarsti. Form, spiritual place, and even some powers. Это значит, что они могут получить сарупья, салокья, саршти, то есть они могут отправиться на ту же планету, где живет Господь, получить ту же самую форму и дальше получить какие-то силы. But because their bhakti has been diluted by these other desires, in the spiritual world, their relationship with the Lord is also weak. Но поскольку их бхакти было разведено другими типами желаний, то их бхакти в духовном мире, или их связь с Господом будет тоже слабая. So it is said, for instance, that the person who mixes jnana with his bhakti ends up with shantarasa. И так говорится, что преданный, который смешивает бхакти и гьяну, он получает шантарасу. And we know that shantarasa is a rasa definitely, but at the same time it is neutral or inactive. There's no service to the Lord. Итак, мы знаем, что шантараса это, несомненно, одна из рас, но в то же время она является нейтральной, пассивной, в ней нет какого-то непосредственного служения Господу. Those who do uttama bhakti end up with dasya, sakya, vatsalya, madhurya. Те же, кто практикуют уттама бхакти, они получают дасya, сакья, ватсалия или мадхурья. Well, therefore, this definition of pure bhakti, uttama bhakti, is very important to follow because it will determine our final result. Именно поэтому это определение уттама бхакти ему важно следовать, потому что оно определяет результат, куда мы отправимся. And therefore, Rupa Goswami puts this verse in the very beginning of the book, and this is the one verse that produces all of the definitions and defines all the goals. И поэтому Рупа Госвами, он ставит этот стих уттама бхакти, определение в самое начало, потому что из этого стиха вырастут все остальные наши определения и цели. So, in this section, Rupa Goswami divides uttama bhakti, or pure bhakti, into 3 parts. И здесь Рупа Госвами, он разделяет уттама бхакти на 3 части. Yeah? The first is called sadhana bhakti, which means practice. Первое называется садхана бхакти, что означает практика. The next stage is called bhava bhakti. Следующая стадия это бхава бхакти. This is where sthayi bhava, or the relationship with the Lord, manifests actually. Это то, где стая бхавы или отношения с Господом, они становятся проявленными. And then the third is called prema. И третье называется према. There's not a great difference between bhava and prema. Между бхавой и премой нет особой разницы. However, we can say that prema is like the full open flower, and bhava is like the little bit bud opening up a little bit. Тем не менее, мы можем сказать, что према она подобна уже полностью распустившемуся цветку, а бхава она подобна только распускающемуся бутону. So in prema, the relationship and the rasa becomes fully manifest, and therefore the bliss is more. То есть на стадии премы наши отношения с Господом, они становятся полностью проявленными, и поэтому наслаждение становится больше. So it's a continuous process. We do the activities in sadhana. Those activities continue in bhava. They continue in prema. И это продолжающийся процесс. Те действия, которые мы совершаем в садхане, они продолжаются в бхаве и потом в преме. We do them in the material world. We do them in the spiritual world. Мы делаем их в материальном мире, и мы же делаем их в духовном мире. So they're eternal activities. Итак, это вечные действия. So this is showing that the process of bhakti itself is eternal. It is not given up and replaced with some other activity later on. И это показывает, что сам процесс бхакти, он является вечным. Это не то, что сейчас мы совершаем одни действия, а потом вдруг их заменят на какие-то другие. That is not so with other processes. Но это не так со всеми другими процессами. If you do jnana or yoga, when you get liberation, you give up the process. Если вы занимаетесь гьяной или йогой, то когда вы достигаете освобождения, вы отрекаетесь от процесса. Those processes are in the gunas. Эти процессы, они находятся в гунах. Jnana yoga is a sattva gun process. Гьяна-йога – это процесс в саттва-гуне. So if you continue that process in liberation, you can't get liberation because you're bound up by sattva gun. Поэтому, если вы попытаетесь продолжать практику гьяна-йоги во время освобождения, то вы не сможете достичь освобождения, вы связаны с саттва-гуной. But we do the process of bhakti now with this body. We do it in bhava, we do it in prema, we do it in the spiritual world.
same activities. Но сейчас мы совершаем действия в садхана бхакти, мы будем продолжать в бхава бхакти, в према бхакти и потом также в духовном мире те же самые действия. So bhakti yoga is a completely different process from all the other processes mentioned in the scriptures. То есть бхакти-йога это совершенно отличный процесс от всех других процессов, о которых говорят священные писания. It is completely nirguna, beyond material nature, beyond the gunas. Она совершенно ниргуна, она выше всех других гун. And all the other processes are in the gunas. А все другие процессы находятся в гунах. So of course this is natural because, as I mentioned in class this morning, bhakti is Sarup Shakti of the Lord. It's His own internal energy. И это совершенно естественно, потому что так же, как я говорил сегодня утром, бхакти является сваруп шакти Господа, она является... And all the other processes are material energy. А все другие процессы являются материальными энергией. Process of bhakti is quite special. Поэтому процесс бхакти является особенным. The last part of this first chapter, we can say, is showing the special qualities of bhakti, distinguishing it from jnana and yoga or any other process. Итак, следующий стих, он из первой части, первой главы, мы можем сказать, он описывает особые качества бхакти. There are 6 qualities in pairs of 2. Есть 6 качеств, которые делятся на пары, по 2. Where the first 2 are kleshagni and subhada. Первое это клешагни и субхада. Kleshagni means destruction of suffering. И клешагни значит уничтожение всех страданий. Subhada means giving wonderful qualities. Субхада означает, что оно дарует замечательные качества. We have moksha laguta krit, to regard liberation as useless. У нас есть мокша лагута крит, что означает, что мы считаем освобождение совершенно бесполезным. And sudurlabha, very rarely attained. И судурлабха, что значит очень редко достижимое. And then we have sandrananda visheshatma, very condensed bliss. Дальше у нас есть сандарананда вишешатма, что значит сконденсированное наслаждение. And the 6th quality is Sri Krishna Akarshani. It attracts Krishna. И последнее, Шри Кришна Каршани, значит, что оно привлекает Кришну. Okay. What is this here? Kleshagni is something that takes away. Okay, this is Kleshagni. So the first quality was Kleshagni, taking away or destroying suffering. И первое качество было клешагни, что оно убирает страдания. So suffering is analyzed by its causes. И страдание, его можно определить по его причинам. Just like in medicine, we have symptoms, but we have to get rid of the cause to get rid of the disease. Так же, как в медицине, у нас есть какие-то симптомы, но для того, чтобы избавиться от болезни, нам нужно определить причину. So, according to the Vedas, suffering is caused by karma. We do bad activities, sinful activities, we get suffering in some life. Итак, с точки зрения священных писаний, причиной наших страданий является карма. Мы совершаем плохие действия, мы получаем плохие результаты в других жизнях. So we can say karma is one cause of suffering. Итак, карма является одной из причин страданий. What is the cause of the karma? Что же является причиной кармы? We do some activities, sinful activities. Мы совершаем какие-то греховные действия. But why do we do sinful activities? Но почему же мы совершаем греховные действия? We have desires. У нас есть желание. We want to enjoy something. Мы хотим наслаждаться чем-то. This desire causes action, action causes karma, karma causes suffering. И это желание, оно приводит к какому-то действию, действие к карме, карма к страданию. So that's the second cause of suffering. First is karma, and second is desires. И это вторая причина. То есть первая это карма, вторая это желание. Then we can ask, well, what is the cause of all these desires? Тогда мы можем спросить, хорошо, что же является причиной всех этих желаний? And Scripture says the final cause is ignorance. И Священные Писания объясняют, что окончательной или изначальной причиной является наше невежество. Of course, ignorance has many forms. Конечно, у невежества есть различные формы. But the basic ignorance is that we refuse to recognize the Supreme Lord. Но по сути невежество означает, что мы отказываемся признавать Верховного Господа. So as a result of that, we think, I want to enjoy.
И как результат этого мы начинаем считать, что я хочу наслаждаться. This is our desire. Это наше желание. Then we do activities, Мы then делаем we suffer. действия, и затем страдаем. So we have the karma level, we have desire level, we have the ignorance level. These are all klesha, or causes of suffering. Итак, у нас есть несколько уровней. У нас есть уровень кармы, уровень желаний и уровень невежества. Это все причины страданий. So the process of bhakti destroys all these different causes. А процесс бхакти, он уничтожает все эти уровни причин. Of course, it's a gradual process. Конечно же, это постепенный процесс. So this is just to show the evolution of our ignorance in the material world. Этот слайд показывает эволюцию нашего невежества в материальном мире. Okay. So actually we have two types of activities. Both are considered ultimately to be bad for us. They're bondage. И мы можем совершать два типа действий, и оба они будут считаться отрицательно действующими для нас. Они будут приводить к нашему связыванию. We have a desire to get some enjoyment. У нас есть желание получить какое-то удовольствие. And we also have another desire to avoid everything that obstructs that desire, including pain. И у нас есть другое желание, которое будет заключаться в том, что мы будем пытаться избежать какой-либо боли. So this gives rise to two tendencies in us, iccha and dvesha, desire and hatred. И это приведет к двум тенденциям в нас. Это ичха и двеша, которые значит, что у нас есть желание и ненависть. And in the material world, all of our activities all day long are guided by this principle. I like this, and I'll do activities against. I don't like this, I will do activities to avoid this. И все наши действия в материальном мире, они будут сводиться к двум типам действий. Мне нравится это, и я буду делать то, чтобы получить что-то, и мне не нравится это, я буду действовать так, чтобы этого со мной не случилось. And unfortunately for the human being, every single activity that we do gives a karma. И, к сожалению, для живого существа любое действие, которое мы делаем, приводит нас к карме. Now, if we do an activity to fulfill a desire or because we don't like something and it is against Shastra, this will cause suffering. И если мы делаем что-то, и это против шастры, то это приведет нас к страданию. So this is our bad karma, so to speak. И это наша, так сказать, плохая карма. So we call this a sinful activity. И это мы называем греховной деятельностью. Other activities are recommended in the scriptures. We do those, they're called punya, pious activities. Есть также действия, которые рекомендованы в Писаниях, их называют пунья. And we do those in the future without even doing anything. We get some nice enjoyment. Without doing anything in the future, we get nice, good karma, good enjoyment. И даже несмотря на то, что в будущем мы можем ничего не делать, то мы получим какое-то наслаждение. So for materialists, of course, that's very good to get some enjoyment. И для материалистов это, конечно, хорошо, они получат какое-то наслаждение. From the devotional point of view, both are bondage. Но с точки зрения преданных, оба типа действий являются нашим рабством. So bhakti destroys not just the kleshas, but even the good karmas. Both are destroyed by bhakti. Бхакти же уничтожает не только отрицательную карму, но также и положительную карму. So, here we have an example of karma. Generally, a sinful activity is excessive violence. Обычно греховная деятельность – это непосредственное насилие. Unnecessarily, we interfere with other living entities and cause them pain. This produces a reaction. We'll get the same suffering on ourselves in the future. Без какой-либо необходимости мы наносим боль другим существам, и это ведет к тому, что мы чувствуем такую же боль в будущем. However, it's not. So, the time between the act and the resultant suffering in the future is maybe quite a bit, whatever. И период между тем, как мы совершаем греховные действия и получаем результат нашего греховного действия, он может быть довольно длительным. 1 жизнь, 2, 3 и так далее. So it's actually divided into 4 different stages. И на самом деле его разделяют на 4 разных стадии. We have, this is between the act and suffering. Между нашим
prema in a more imperfect state. Они продолжаются также и на уровнях бхавы и премы в более совершенных видах. And in bhava, then we get these two other qualities. That is, regarding liberation as useless, and sudurlabha, rareness. На уровне бхавы добавляются еще два качества, что мы считаем освобождение совершенно бесполезным и то, что оно редкое. So we get 4 qualities manifested in bhava stage. То есть на уровне бхавы у нас есть 4 качества, которые проявлены. So in prema, we get the previous 4, plus we get the 2 extras. На уровне премы у нас остаются предыдущие 4, плюс еще добавляется 2. That's intense bliss and controlled by the devotee. Очень сильное наслаждение и контроль, который преданный. So in prema we get also 6 qualities manifested in fullness. То есть 6 качеств, которые проявлены полностью. So these are the unique qualities of bhakti. И это уникальные качества бхакти. What is this here? Qualification to understand bhakti, ruchi, Okay, ruchi is unlogical. Yeah. Okay. Yeah. So this at the end of this. This is now the end of that first chapter. Rupa Goswami simply says that you cannot understand this book. You cannot understand rasa. You cannot understand any of this by logical process, tarka, etc. Using your intellectual mind. И это уже конец первой главы. Здесь Рупа Госвами пишет, что вы не можете понять ни расу, ничего из этой книги, просто используя свою логику, ее нужно понять с вкусом. We understand by ruchi, by having a taste. Мы ее понимаем с помощью вкуса. Which means that bhakti and what is explained in Nectar of Devotion is available to the devotees and not to non-devotees. И это значит, что все, что написано в этой книге, оно доступно только преданным и недоступно непреданным. Of course, the logical process is something that convinces a lot of people. Конечно же, процесс логики – это что-то, что убеждает многих людей. So we do not reject logic completely. In other words, we're not irrational people. Поэтому мы не отвергаем полностью логику. Иными словами, мы не являемся иррациональными людьми. The definition of an uttama person in Vaidhi Bhakti is that he very logically can explain things to people, scriptural conclusions. Определение уттамадхикари включает то, что он очень логично может объяснить все другим людям. So logic is not necessarily bad, but we can't use it independently. Логика, она не обязательно является чем-то плохим, но мы не можем использовать ее независимо. First we have our devotional attitude, and we try to understand things in scripture through the acharyas. Прежде всего у нас есть настроение преданности, и мы пытаемся понять священные писания сквозь труды ачарьев. And with our logical mind, we can try to make sense of everything. И с помощью нашего логического ума мы можем пытаться понять смысл, суть всего этого. And then we can use that to explain to other people. И тогда мы можем использовать также логику, чтобы объяснить это другим людям. But if we don't have any faith in bhakti, etc., and we try to logically understand all this, we cannot. Но если у нас нет веры и бхакти, то мы, пытаясь понять это логически, не сможем этого сделать. It is similar to Bhagavatam. Это подобно Бхагаватам. Bhagavatam is compared to Mohini Avatar. Бхагаватам Compared. сравнивается с Мохини Аватарой. So Mohini Avatar is famous. She's a supreme lord in a woman's form. И Мохини Аватара известна как Господь в женской форме. And Mohini means bewildering. И Мохини значит та, которая сбивает с толку. So her particular purpose was to bewilder the demons. И одна из ее целей была сбить с толку демонов. The demons stole the nectar from the devatas. Демоны украли нектар у полубогов. Devatas wanted the nectar back. И полубоги хотели вернуть нектар. But they couldn't fight. Но они не могли сражаться. Because if the demons got injured, they take the nectar and they get strong again. So they demons, devotees, the devatas would get defeated. Потому что демоны могли выпить нектар и снова стать сильными, и тогда бы они победили полубогов. So they asked the Lord to help. И тогда они попросили Господа помочь. So the Lord said, "Very nice, I will help. I won't even fight. I will trick them." И тогда Господь сказал: хорошо, я помогу, я не буду сражаться, я просто... So he appeared as Mohini and he approached the demons. И он появился как Мохини, и он обратился к демонам. And when the demons saw Mohini, what happened? И когда демоны увидели Мохини, что случилось?
They were bewildered. Они были сбиты с толку. They fell in love with her. Они влюбились в нее. And then she said, please give me the nectar. И она сказала, пожалуйста, дайте мне нектар. And they said, yes. И они сказали, хорошо. And Mohini took the nectar and gave it to the И devotees. Мохини взяла нектар, отдала его полубогам. So Bhagavata was like Mohini. И Бхагаватам как Мохини. It fools the materialists, magicians, etc. Оно обманывает всех материалистов. They can't get the nectar. Они не могут получить нектар. And Bhagavatam gives the nectar to the devotees. И Бхагаватам дает нектар преданным. So in this way we have to have a devotional mind to approach devotional scriptures, then we get the real essence, the meaning, etc. Поэтому у нас должно быть умонастроение преданных для того, чтобы понять Священное Писание, тогда мы все получим. If we try to use our independent logical mind, we can't get an approach. Если же мы попытаемся использовать наш независимый логический ум, то мы не сможем ничего получить. The process of logic is faulty. Процесс логики, в нем есть проблемы. By logic, a very skillful logician can defeat everybody else. С помощью использования логики, эксперт в логике может с помощью аргументов опровергнуть что-либо и всех других. Sometime in the future, some more intelligent person is going to come along and defeat his whole proposal. Но в будущем придет еще более экспертный в логике человек, и он разрушит все утверждения предыдущего. So material logic is always insubstantial. It's never permanent. Поэтому материальная логика, она никогда не бывает постоянной. This actually applies to science. Это также применимо к науке, например. Yeah, so I was talking to Rasaraj, our person in BI. Я разговаривал с Расараджем, нашим человеком в BI. So he said, in science, they do recognize that nothing is absolute. The truth and rules and laws of science are not absolute. И он говорит, что научные деятели, они понимают, что в науке нет ничего абсолютного. Все законы, правила и так далее, они не абсолютны. And one reason is that in the past, every single law has been overturned. И причина этому то, что каждый закон, который был открыт в прошлом, он был перечеркнут и сменен на другой закон. And usually it's not just a little adjustment, it's a completely overturn of the whole concept. И обычно это не просто какое-то маленькое добавление, это полный переворот всей концепции. So by logical process we can say that everything is established now as fact will in the future be overturned completely by a new concept. Итак, мы можем сказать, что все, что мы поняли сейчас с помощью логики и установили это как факт, оно будет полностью перевернуто с ног на голову в будущем. So they've reached this conclusion by logic itself, and none of the principles of science are actually correct. Итак, они достигают этого всего логикой, но на самом деле ни один из принципов науки, он не может быть полностью правильным. So in that sense, logic is actually not perfect. В этом смысле логика является не полностью совершенной. So we have to accept scripture, and we have to accept it through devotees entirely. То есть мы должны принимать священные писания, мы должны принимать их сквозь преданных и ачарьев. Okay, that's the end of the first chapter. Это конец первой главы. Yeah, but is some other class coming in here at 12 o'clock? 12:10. Okay. Okay, any questions? Есть ли какие-либо вопросы? Is there any truth to instant karma? Because you were saying how you do something now and then you're going to suffer next life. Oh, okay. Got a question? No, sorry. Instant karma, immediate effects. Okay. Yeah. Как насчет внезапной кармы или той, которая приносит эффекты сразу, результат сразу? Usually we don't call this karma, but definitely we get effects from all of our activities. Обычно мы называем это кармой, но несомненно мы получаем результат от всех We наших get the действий. immediate effect in the sense we work hard, so we get a certain result. If I work 20 hours a day, we get a certain amount of money. If we work 2 hours a day, we get a different amount of money. So we get that immediate effect. То есть, например, если мы работаем 20 часов, мы получим какую-то сумму денег, и если работаем 2 часа, мы получим другую сумму денег. Это непосредственный результат. And of course, it's possible that we do a bad act in this lifetime. We also get the effect in this lifetime also sometimes. И, конечно, мы можем совершить какое-то действие, которое приведет к плохим результатам в течение нашей же жизни. So we can say in one sense, maybe it's like karma. Usually it's referring to future lifetimes.
И поэтому мы можем сказать, что это что-то вроде кармы, но обычно, говоря о карме, говорится о реакциях в будущих жизнях. One thing we should understand about karma, though, Одну вещь, которую мы, тем не менее, должны понять о карме, when we talk about karma, it doesn't mean we're forced to do certain activities in this lifetime because of past activities. Когда мы говорим о карме, это не значит, что мы вынуждены совершать какие-то действия из-за наших действий в прошлом. We are forced to take a certain body. We are forced into certain circumstances. Мы будем вынуждены оказаться в каком-то теле, определенном и в каких-то обстоятельствах. But in that circumstance, the decision to act this way or that way is not karma. Но That's our free will. попадая в те или иные обстоятельства, решение действовать так или иначе не относится к карме, оно относится к нашей свободе. So we can say that karma gives us test situations to test us. Мы можем сказать, что карма, она дает нам ситуации, в которых проверяет нас. And then the test is how we're going to act in that particular karmic situation. И проверка заключается в том, чтобы посмотреть, как же мы будем действовать в той или иной ситуации. If we're unfortunate, we will act without intelligence. Если у нас нет достаточно удачи, то мы не будем действовать, используя наш интеллект. Especially if we're in tamagun or rajagun. Особенно если мы находимся в тамагуне или When раджагуне. we're put in a frustrating circumstance due to karma, we will react with anger, illogical things, etc., and we'll try to blame other people and do all sorts of irrational acts. Когда мы попадем в какие-то неблагоприятные обстоятельства, то мы не сможем действовать рационально, мы будем винить других людей и совершать какие-то иррациональные поступки. Which means we failed the test. Что значит, что мы провалим наш тест. And then we get another karma for that in the future. И мы должны будем получить карму за это в будущем. So in spite of that difficult situation, if we use our intelligence a little bit, which means we get into a sattvic mode, then we do something completely different. Но если, попадая в ту или иную ситуацию, мы немного используем наш интеллект, что значит, что мы переключимся на режим саттва-гуны, то мы получим совершенно другой результат, у нас будут другие действия. We may be inspired to make a choice which is completely different from normal anger and ignorance, etc. Мы можем выбрать какое-то другое действие, которое будет совершенно отличным от того, чтобы проявить наш гнев или еще что-то. So in this way we escape from the chain of bad karmas and we improve our situation and gradually we can get up to sattva-guna. Таким образом мы можем избежать этой цепи кармы и постепенно повыситься до уровня саттва-гуны. If we get up to sattva-guna, we've got a great advantage. Если мы поднимаемся до уровня саттва-гуны, то у нас появляется огромное преимущество. The nature of a sattva-guna person is he'll accept scriptures. Особенность человека в саттва-гуне заключается в том, что он принимает священные писания. So he's got a library of good advice behind him to help guide his actions. То есть у него есть целая библиотека хороших советов. He also controls the senses and controls anger. Он также контролирует свои чувства и гнев. He's peaceful. Он умиротворен. And he can even understand that I'm not the body. И он даже может понять, что он не тело. So a person in sattva-guna can definitely make much better decisions and improve his situation on his own than persons in tamaguna and rajaguna. Поэтому человек, который находится в саттва-гуне, он, несомненно, может принимать гораздо лучшие решения, чем человек, который в тамагуне или раджагуне. So to help the people in the lower gunas, there is a varnashram system. И для того, чтобы помочь людям, которые находятся в низших гунах, существует варнашрам. You don't think, you just do as you're told. Вы не думаете, вы просто делаете так, как вам сказано. So the student has certain rules to follow. Follow the rules, work, we won't give you any money, but we'll give you everything you need to live. У шудры есть определенные обязательства, и он должен их выполнять, и он должен их делать, и ему не дадут денег, ему просто обеспечат все удобства для того, чтобы он мог жить. So by doing that, gradually he rises out of tamaguna to rajaguna. The rajaguna person gets a little more independence. He follows his rules. Gradually he can come to sattva-guna. И постепенно, следуя своим обязанностям, он поднимется до раджагуны, у него появится какая-то определенная независимость, но продолжая следовать своим обязанностям, он сможет подняться до саттва-гуны. But of course, the process of bhakti can kind of cut through the whole process, and anyone in any guna can take to bhakti and get out of the gunas also. Но, конечно же, бхакти, она может попасть в любую гуну, и человек, находящийся в любой гуне, он может
просто выйти из гун, начиная свой процесс преданного служения. So Varnashram system with Karma Yoga is more or less for the people in Tamagun and Rajagun to rise up to Sattvagun. Итак, система Варнашрама и карма-йога – это в основном для людей, которые находятся в низших гунах, для того, чтобы помочь им подняться до саттва-гун. When you're fixed in Sattva-gun, you're qualified for Jnana Yoga, Astanga Yoga. Когда вы утвердились в саттва-гуне, вы можете заниматься гьяна-йогой или аштанга-йогой. But unfortunately, after that, you may end up in liberation, and then your fate is sealed. Но в конце концов вы можете подняться до освобождения, и тогда ваша судьба, она на этом заканчивается. So the only hope is the Jnani and the Yogi get association of devotees, then they can prevent the bhakti and get prema. Единственный способ для них это если они смогут пообщаться с преданными и тогда получить бхакти, прогрессировать до бхавы и потом премы. But even without the Varnashram system, one can perform bhakti in from Tamagun, Rajagun, or Sattvagun and advance also. Но даже без системы Варнашрамы человек может взяться за практику бхакти и тогда выйти за пределы гун материальной природы. Okay, there was one paper I just got. Манджари по отношению к Радхарани – это Даси раса, а по отношению к Кришне. So there was just a question. Manjari in relation to Radharani, is that Dasya rasa, and in relation to Krishna, what rasa do they have? Well, it's all included within Madhurya rasa. Ну, это все включается в Мадхурья расу. But within Madhurya rasa, of course, we can have different feelings, like there's a sense of dasya, whatever like that, or even sakya. Но даже внутри Мадхурии у нас есть еще какие-то дополнительные чувства. Например, у нас может быть чувство в дасе или чувство даже в ватсале иногда. So we have friendly relationships which can manifest within Madhurya rasa, and then there's some enemy which is never manifest, like vatsalya. И есть такие качества, которые могут проявляться в Мадхурья расе. Это, например, дружеская раса. И ватсалья раса, она не может проявляться в Мадхурии. Я слышал, что одна из особенностей бхакти, которую мы как каждый вайшнав практикуем, это браджа бхакти, субъект бхакти. И это не могли бы немного рассказать об этой особенности и как нам практиковать, чтобы именно оказаться в Вриндаване, в уголовном Вриндаване. Я слышал, что одна из особенностей бхакти, которую мы практикуем, это браджа бхакти в нашей сампрадае. И, соответственно, вопрос о том, как же нам правильно практиковать этот вид бхакти для того, чтобы оказаться на Галоке Вриндаване. Правильно? И в чем заключается эта особенность? Okay, so Maharaj, I've heard that there is a special quality of our bhakti in our sampradaya, which is Braja Bhakti. So what is that specific quality? Can you describe it or tell a little bit more about it? And also, what should we do to actually get to Goloka Vrindavan, not somewhere else? Well, I think my Braja Bhakti, I guess he means different from Dwarka or Mathura, is that it? Правильно я понимаю, что когда вы говорите о Браджа Бхакти, то это что-то отличное от Дварака Бхакти или Мадхура Бхакти. Yeah, I don't know, is that what he means? Я про это не слышал, но да. Well, he doesn't heard of that. Okay, anyway, I suppose that's what it means. Yeah. Braja Bhakti means is superior to Dwarka or Mathura Bhakti, the devotees there. И так, Браджа Бхакти, она выше, чем Дварака Бхакти или Мадхура Бхакти. Now, all of these are superior to all the other forms of God in their Bhakti. You know? Но все эти три типа Бхакти, они выше, чем Бхакти к другим формам. But in Vrindavan, the Bhakti is devoid of the idea that Krishna is God. Но во Вриндаване Бхакти, она лишена понимания того, что Кришна является Господом. In Mathura and even more in Dwarka, the associates think Krishna is our family member, he could be our son like Vasudeva Devaki, but he's also God. В Мадхуре, а тем более в Двараке, преданные, они понимают, что он Господь. Например, Деваки и Васудев, они видят Кришну как своего сына, но они также понимают, что он все-таки Господь. So because of that, the intensity of these relationships like Vatsalya or Madhurya or Dasya or Sakya become slightly reduced. Поэтому сила отношений преданных с Господом, будь то Ватсалия, Сакья или Мадхуря, она становится немного уменьшена. In Vrindavan, there's no obstacle, so it manifests fully. Во Вриндаване нет никаких препятствий, поэтому она полностью проявлена. Мы знаем про разные виды взаимоотношений с Кришной.
Кали и так далее. Есть ли такие разновидности между дживами духовными? Что значит такие разновидности? Расы между дживами духовными. Окей. Мы знаем о том, что есть различные расы между дживами и Кришной, будь то Пацаля, Саки и Мадхури. Есть ли такие же различные расы между самими дживами? Правильно? Okay. We know that there are different races between Jivas and Krishna, that is Sakya, Vatsalya, Madhura and so on. Are there such races or similar races between Jivas themselves? In a secondary way. Вторично. For instance, we have in Vrindavan, we have elder Gopas and Gopis, and they have children who are friends of Krishna. Например, во Вриндаване у нас есть старшие гопы и гопи, у которых есть дети, которые являются друзьями Кришны. So these mothers and fathers have a relationship with their children, which is like Vatsalya. И у этих старших гопи и гопов у них есть отношения с их детьми, которые чем-то похожи на Ватсалю. But we don't call that Vatsalya Rasa because we want to call Vatsalya Rasa the Rasa with Krishna. Но мы не называем это Ватсалей, потому что мы называем Ватсалей только отношения с Кришной. So, of course, Krishna also cleverly fulfilled that desire of the elder Gopas and Gopis by becoming their son in disguise when Brahma stole all the calves and cowherd boys. И Кришна, он очень умно выполнил желание старших гопов и гопи, когда он стал их сыновьями, принял форму их сыновей, когда Господь Брахма, он украл пастушков. So in directing their love to the children, they're actually directing to Krishna. So that was actually Vatsalya Rasa. И когда они направляли свою любовь на своих детей, они на самом деле направляли ее на Кришну, и это было Ватсалья Раса. But normally they have their relationship with their children, but they also have their relationship with Krishna, which could be Vatsalya Rasa also. Но обычно у них есть отношения со своими детьми и отношения с Кришной, и это отношение может быть также Ватсалья Расой. So everything is somehow related to Krishna, but we call these rasas basically it's a relationship with Krishna. Поэтому, несомненно, все имеет какое-то отношение с Кришной, но мы называем непосредственно расами только то, что имеет непосредственное отношение к Кришне. Когда преданные соблюдают Экадаши, то ощущается, что при этом украшается множество грехов. Когда преданный получает инициацию, он написал, что после этого момента перестает действовать карма, и Кришна начинает сам управлять этим преданным. И некоторые астрологи даже не берутся сделать астрологические карты для преданных. Почему тогда преданные постоянно говорят о карме, что карма настигнет? Вроде бы очищаемся, там, инициацию получаем, а потом карма. Преданный говорит, что он слышал, что, например, преданные, они избавляются, практикуют экадаши для того, чтобы избавиться от больших пластов кармы. Также он слышал, что когда мы получаем первую инициацию, то Кришна, он избавляет нас от кармы и дальше сам управляет теми ситуациями, которые с нами случаются. Тогда вопрос, почему же преданные постоянно говорят о карме, что вот мы получаем карму, мы сейчас очищаемся, проходим через что-то, правильно? Okay. So the question is that sometimes devotees, they practice Ekadashi and there is some words that, you'll get rid of some bad karma for practicing that Ekadashi, and also he has heard that during the time of the initiation, the devotee gets rid of all his karma, and then Krishna, he oversees all the situations that come to that devotee. So why do that devotees always speak about karma, that this is karma Prabhu, you've just got it, you just have to tolerate or something like that? Mm-hmm. So you said why we discuss about destruction of karma? Well, not why we discuss, but why do devotees constantly speak about karma? Oh, well, probably they're suffering too much. Наверное, потому что они страдают слишком много. So these stories about, getting rid of your karmas and stuff through Ekadasi, they're all more or less, stories for less advanced devotees. The real purpose of Ekadasi is to please the Lord. That's all. Все эти истории о том, что Экадаши, они освобождают от различных грехов, это все истории, которые предназначены для преданных не очень высокого пошиба, и на самом деле
цели кадыши это просто удовлетворить Господа и все. So less advanced persons get inspired, okay, I'll destroy all my karmas by doing this ekadasi. It'll help them do the ekadasi. But a real mature devotee doesn't care about that. He just simply does it to please the Lord. That's all. Менее продвинутые преданные, они получают энтузиазм, они думают, что они избавятся от какой-то кармы, выполняя кадыши, но на самом деле зрелый преданный, он просто хочет удовлетворить Господа и все. And we'll find in the Bhagavatam even many of these stories which are told there, then at the end it says, well, you destroy your karmas by doing this or this or that. So that's there to just attract people of a lesser breed. И даже в Бхагаватам вы сможете найти различные истории, где в конце говорится, что если вы прочитаете эту историю, то вы получите то или это. Но на самом деле все эти истории написаны там, и точнее вот эти вот части благословения, они написаны там для того, чтобы привлечь людей, которые находятся ниже, не являются еще. So as I said, the destruction of karma is not such a big thing because Ajamil destroyed all of his karmas by saying Narayana accident. Как я уже сказал, карма не является чем-то таким большим, потому что Аджамил уничтожил всю свою карму за прошлое и будущее, просто сказав имя Нараяны. So the concentration of the devotee is this anukulyena Krishnanusilitam, to cultivate that relationship, favorable relationship with Krishna, to increase the affectionate relationship with Krishna. Концентрация преданного находится там, что он хочет культивировать свои отношения, положительные отношения с Кришной. Вы говорили, что преданное служение на спасение Бхавы обладает качеством Свилуба, достижимое. Почему так много преданных встают, так много людей встают на путь преданного служения, и так мало людей достигает уровня Бхавы? Вы говорили о том, что одно из качеств Бхава Бхакти заключается в том, что оно редко достижимое. Почему же так много людей встают на путь преданного служения, но так мало достигают уровня Бхавы? So, Maharaj, you said that there is one quality at the stage of Bhava that this bhakti is very rarely achieved. So, why do so many devotees come to the sadhana stage, but so few attain Bhava stage? Because it's rare. That's the whole thing. Krishna will only reveal himself when he sees fit. When he what? He sees fit. If Krishna decides, he will reveal himself. That's Bhava. Кришна проявится только тогда, когда захочет. Это Бхава. We cannot predict by so much period of time, I will see Krishna. Мы не можем предсказать, что через такое-то время я увижу Кришну. Скажите, пожалуйста, что мешает людям в других конфессиях назвать Верховную Личность Бога Кришной? Ведь они же тоже служат, у них есть преданность и есть бхакти. Какое препятствие здесь возникает? Что же мешает преданным из других конфессий называть Бога Кришной? Ведь они, Верховную Личность Бога Кришны, ведь они тоже занимаются каким-то преданным служением. Какое же у них есть бхакти? Почему же, в чем препятствие заключается, которое мешает им называть Господа Кришной? So there are other confessions or religions. So what's the obstacle for their followers of those religions that they can't call God as Krishna? Because it seems like they also have bhakti, they do devotional service towards the Lord, but why can't they Christians or others? Christians or others? Any other religions. Well, some religions don't accept the form of God. Некоторые религии вообще не принимают форму Господа. Islam, Judaism, no form of God. В исламе или иудаизме вообще нет формы Господа. If you make a form of God, they'll shoot you. Если вы сделаете форму Господа, они вас застрелят. So that's quite different. Поэтому там есть приличное различие. Christianity is a little bit vague. Okay, we accept the form of God. Христианство, оно несколько неопределенное, туманное. Да, мы принимаем форму Господа. But what's the form? Но какая форма? They don't quite know. They don't quite describe it. Они не описывают ее на самом деле, они не знают. In the Sistine Chapel, God is an old man with a beard. В одном из писаний говорится, что Бог это старый человек с большой бородой. Is he depicted in the Russian Orthodox Church at all? God? Он где-то есть у вас нарисован в православной церкви на иконах сам. Old man? Как старый человек. Well, where does it say that? And even in the Bible, does it say he's an old man? Где-то даже хотя бы в Библии можно встретить, что он старый человек. Of course, we say Krishna is even Purana. He's the most ancient.
Конечно, мы можем сказать, что Кришна является самым древним. But we also say he is Navayovana, he is ever youthful. Но мы также говорим, что Кришна он является вечно юным. So most religions don't have a very clear, if they accept the form of God, even that form is not clear. И поэтому во многих религиях, даже если они принимают существование формы Господа, у них нет четкого понимания этой формы. And what about the activities of God? What are the activities? А что же относительно действий? Then everyone will say, oh, he creates the world, he can destroy the world. Они говорят, что он создает мир, и он может уничтожить мир. What else does he do? Что еще он делает? I don't know. Не знаем ничего. So most religions don't get beyond a very basic description. They accept the form, okay, he's greater, etc. That's as far as they go. And how can we establish a relationship like that? И большинство религий не идет дальше того, что они просто говорят, что Господь велик, и как же можно тогда действительно развить какие-то отношения с Ним, если они больше этого ничего не знают. So we can try to establish a loving relationship, but it's very difficult because we don't know too much about God. So how can you establish a relationship when you don't even know the person? И для того, чтобы развить отношения, это очень сложно, потому что как можно развить любовные отношения, когда вы даже не знаете человека или личность? So the sentiments are good, but practically speaking, it's very difficult to establish that loving relationship. Поэтому чувства или сентименты, несомненно, хорошие, но с практической точки зрения очень тяжело установить эти отношения. Do we have to? We really should finish because 10 minutes there is. Yeah, they're going to start. Some people are coming in now. Yeah. One more. Еще один. Хотели это уточнить, то есть реально вредно практиковать мужчину, если он все-таки концентрированный, если он все-таки чувствует влияние, значит, шли карму, болезнь. Может ли преданный практиковать? То есть, это, конечно, препятствия какие-то, но все-таки реально находиться в состоянии мужчины. Окей. Если я правильно понял, то может ли преданный находиться в состоянии анушилам, то есть постоянно практиковать преданное служение, даже если у него есть большой шлейф кармы, который тащится за ним, реакции, которые приходят к нему и могут усложнять, видимо, его практику преданного служения? Okay. So I have a question like, if the person he has a big storage of bad reactions that are coming to him and they disturb his life, so is it possible for him to still practice bhakti constantly without interruptions? Because it seems like they disturb his practice. Well, what's the instruction of Bhagavatam is, in spite of one's karmas, one continues the process, and then one gets the mercy of the Lord. Инструкция, которая дает Шримад Бхагаватам, заключается в том, что, несмотря на все реакции, которые приходят к нам, мы должны постоянно практиковать преданное служение, и тогда мы получим милость Господа. So he regards the karmas as self-created suffering. He is responsible for that particular karma he's getting. И говорится, что карма, мы сами ответственны за все те реакции, которые мы сейчас получаем. He doesn't blame the Lord. И этот преданный, он не ругает Господа, не винит Господа за эти реакции. He regards the karma as the mercy of the Lord. Он видит все эти реакции как милость Господа. And he has no resentment to the Lord, rather he continues his favorable attitude and continues his bhakti. И он не испытывает никаких отрицательных чувств по отношению к Господу, наоборот, он просто продолжает постоянно практиковать свою практику преданного служения. And by that he earns the mercy of the Lord. И делая так, он получает милость Господа. So because it becomes a cause of his advancement. То есть это становится причиной его прогресса. Well, they will start in 7 minutes. Like the next class is in 7 minutes from now, so I guess we should finish. We should finish. Okay, one here. Вот этот процесс према-бхакти, он стабильный достаточно. Этот процесс, так как все неблагоприятное уходит, и карма уходит, и очень сильные чувства в преме. Но почему все-таки Кришна проверяет своих преданных на уровне, допустим, они же стабильны? Okay. На уровне премы уже преданное служение является стабильным, там нет каких-то страданий, нет отрицательных качеств, то почему же Кришна он проверяет?
Там очень сильный вкус. Почему же Кришна проверяет своих преданных, например, гопи? So at the stage of prema, the devotional service is very stable or fixed. Like devotees, they don't have bad reactions. They have very strong taste. So why does Krishna continues to test his devotees, like gopis, for example? Oh, that is a test in one sense. Это с одной стороны тест, But it's actually not. но на самом деле нет. In prema, there is no test. На уровне премы нет теста. It's an eternal Это вечное. thing. Это вечная вещь. So, why does he test them in the sense of separating from them? Почему же он тестирует их, когда отделяет себя от них, чтобы они испытали отделенность? Separation increases the intensity of prema. Как разлука, да, разлука, она увеличивает силу премы, да. So that separation is merely an aspect of increasing prema. Поэтому эта разлука, это всего лишь аспект, который помогает усилить прему. And we'll look at suffering is not real suffering, it's part of prema. И страдание на самом деле не страдание, это всего лишь часть премы. Окей? Бхану Махарадж ки джай.